zan ce mainly zan ce awareness kamar yadda na faɗa ɗazu. Already okay me setting up ga services inda muke yi ga people in charge for duka individual services, to abin shine awareness da kuma ka je marketing, so da sai ka faɗi cewa ga abin da kake kuma ga yadda kake yi sannan za a accepting shi, za ma a sani. To amma abin shine ba za ka je ba ka expecting ba lokacin farko da aka je kowa ya ce maka a marhaba marhaba. So mostly first time muka je kila za a ce mana a mu dawo ko kuma za a neme mu, to ba a neman mu sai mun ƙara zuwa, to wasu sai mu gaji, wasu sai ka ji kawai kai kamar ka rufe wajen ma kawai ka tafi, so da bai goals ɗin da ka saka baka reaching ɗinsu ba, so sai ka ji kamar za ka yi giving up. To amma abin shine to in ka tashi da safe sai ka ga okay to ai a hankali ne, shi ma kai ma ba a lokaci ɗaya ka koyi abin nan ba, so shi ma wanda za ka gaya mawa especially kai da kake ganin aikin ka ne kuma zan ce like a professional haka, to shi sai ka fara mashi a lowest level, kai mashi explain a hankali yadda zai gane har Allah ya sa ya wannan ya accepting kuma ku fara wannan da shi. Mainly the customers in they are youth in the ages from kamar 18 to kamar mid-20s haka, mostly yawanci 'yan makaranta ne, to amma dai muna fatan kamar irin 'yan kasuwa dan magabata haka, dan mutum ko ka kai 50 is not late ka koyi computer, so da akwai abin da ba sai ka sa wani ya maka ba, akwai wani abu da kai kana so ka yi kuma it is private, kamar typing kana so ka wuta wata letter ba sai ka ba ɗanka ba ko kuma ka ba da an je maka kafe an maka typing kuma letter now is confidential. So muna fatan dai a hankali muna ƙara spreading in awareness da kan ƙara faɗakarwa cewa ita computer nan ko sana'a kake yi ko makaranta kake yi ko ma dai me kake yi za ka iya using it for personal use da kuma kila business use. So mainly the youth ne, amma dai muna fatan dai za mu samu more audience. Okay. Mainly dai market strategy da muke yi irin day to day shine yawanci na social media. Muna da su Facebook page, muna da Instagram page da Twitter da kuma dai sauran dai social media da ake yi wannan. Sannan kuma mainly idan kamar muna da sabbin programs ko kuma main flyers da muka fara yi ko kuma muna sabbin programs muna dan zuwa mai distributing flyers a schools, sai kuma that's all. Amma maybe nan gaba za mu so irin har gidan radio ko gidan TV mai hitin can target namu. Mainly dai wajen dai classes dai na koyarwa yawanci dai youth ne gaskiya, daga kamar 18 zuwa kamar mid-20s haka, su ne suka fi samun interest kuma su ne ba su da pressure, ba sa ciyarwa, ba sa da people da suke under them, so kaga suna da more time. Akalla dai kila dai sai dai su je makaranta su dawo, to amma dai su sun fi samun dai time da kuma passion na koyan. Zan ce success din dai tunda dai har yanzu ana tafiya, but abin shine passion ne, abin da kai building tun kana yaro sai ka ga cewa okay to gashi na dai shi kake yi, duk da dai cewa akwai obstacles inda suke zuwa, to amma alhamdulillah a hankali babu obstacle inda mutum ba zai iya wucewa ba, sai dai kila ya dauki duration inda baka expecting ba. Amma dai success story shine dama ni bai niyan in zama likita ba, so kaga I'm not disappointed tunda I'm not a doctor. Abin da dai niyya tun ina yaro dama ina son systems, ina son maths, ina son logic, to kuma gashi yanzu I'm building something towards that. Shine da success story na wanka. Okay. Shi kamfanin da yake it's a bit young, success story in shi shine dai an dai laying foundation, good foundation, and mainly kamar classes da muke yi yanzu wanda muka sa na animation akwai credible and reliable people da za su iya koyarwa, in ka zo kai koya za ka gamsu. Kamar mu motto mu na company is assurance and reliability, so this service da zamu samu muna son mu kawo somebody that is very competent, ko zai ɗauki duration mai tsawo dai amma dai akwai maka ka gamsu ba sai ka dawo ba. To success story shine dai classes da muke koyarwa we have people that are credible, that ko bayan sun koya ka tafi, ko mun ce bayan sun koya sun tafi, they can still reach out to shi tutor ɗin nasu, ko okay na yi kaza abinda ka koya wancan na manta, to shikenan kai kaza we are always welcome gaskiya, we are welcoming them. Not really, tunda kaga kafin a raising company akwai mutane da yawa da aka koya musu, amma dai da yake company is too young, hines ba mu dai wani yayi da yawa ba gaskiya, in ce 1 to 5 people haka, amma dai
kafin a yi kamfanin akwai mutane da ake koyarwa. That's why the aim shi ne to shi kenan ba za a samu pivot inda za a tsaya dan okay from so time to so time muna nan ba wai mu dinga working around ba. Amma dai so far the company is growing, it's young but it's growing. In the next 5 years or more than that, we'll pray it will be like a mini institute ko kuma a mini institute and a hub wanda wani barin shine zaka zo as institute ka koyi karatu, hub kuma a zo a sharing ideas ko kuma a building wani abu aka building a wannan ake cewa a spreading din shi. Don arewa gaskiya muna buƙatar duk mutane masu talent ɗin su zo su haɗa kai. So da abin da ke cutar mu shine individualization, kowa so yake abu on his own. And kuma an ce a man cannot be an island. Sai an haɗa kai sannan wani abu mai kyau zai fito. To shine amma to kaga su youth da yara tun da ba su da experience, mu ma dai muna nan muna building more experience. So we wish in za su zo a haɗa kai su kawo idea a ɗayin nurturing in shi from the seed har ya zama tree. Shine muke gani from nan da 5 years. Kawai dai matsalar da nake gani kamar yanzu dai mainly systems haka da internet, yawanci na lura mutane da yawa da suke hawa internet mainly su dai suna hawa da kila su je Facebook, su je YouTube su ga video, su je wani sabon labari ya fito. To amma ko wayanka ne ita ma isa system, akwai abubuwa da zaka iya yi a wayanka. Yanzu kamar kana so ka cike wani form, to kana da waya, akwai kana so kuma kana da picture kana so ka scanning shi, ba sai ka je wani internet cafe ka scanning ba. You can do it on your phone, amma su ba san cewa wayansu za ta iya wannan abun ba. Sannan akwai kuma so many other abubuwa da wayanka za ta iya baka sani ba. So shine dai mainly abin shine ba mu san fa'idan ita devices da muke using ba. Mainly muna using su for social use ne. Shine abu, kuma sannan babu awareness, ba wanda zai gaya musu ga abin da ya kamata kai, ko kuma in kai kana social media amma kuma zaka earn something more. Shine dai problem da nake gani. First motivation shine wanda muka zauna da su ko suka koya abu ta hannun mu, in na ga cewa mutum is satisfied, to sai in ga to cewa in mutum ɗaya kan be satisfied, to in wani ma ya zo he will get that same satisfaction. To hankali suna zuwa sai ka ga mutanen da ka faranta mu rai suna da yawa. Sannan mutane masu businesses which we want su fara patronizing, akwai yanda za su iya yin businesses ɗinsu ba tare da sun sha wahalan ko losing data ba, ko kuma a ce ai littafi ya ɓace. Kagan kana da computer ko a waya, in ka sa entries ɗinka ba ma dole sai file yana kan system ba, za ka iya tsora shi a cloud. Kaga ko da wahala ka losing wannan file ɗin. So kaga so hankali mutane su fara koyon wannan abu. Gaskiya first of all zan kira ga educational systems ɗin ko koya ne ya kamata a ce an ɗan inducting in computer knowledge ko a public schools ne. Yara su ɗan san basics ɗin, so da in yaro bai san abu ba ka san ko yana da interest ba. Na farko kenan educational system ko public schools ne a ɗan dinga daurewa. Sannan kuma iyaye da 'yan uwa, in kun ga yaro yana da ɗan fasaha haka, zai iya haɗa wani abu kaga ya fito da wani abu, ko wajen zane ne, to a dinga kokari, kuma yana da interest akan system, a dinga dan kokari a da tallafa masu, ko irin a wata ne da je so ɗaya ko biyu wani internet cafe wani ya dinga dan koya mashi, ko a unguwarsu na san ba a rasa wani wanda zai koya mashi wannan abu ba, ko dan wani abu a dinga bashi. To inda za a dinga haka, yaro kamar ice ne danye, tun yana danye ake tankwasa shi, to a lokacin zai fara koyan abu har ya zamanto cewa ya kai level ɗin da shi ma sai dai ya koya mu. To support kenan gaskiya, in ba a supporting ba za a je ko ina ba. Da kuma haɗa kai. Young people a daina hawa social media in ma za a yi shi a ɗan dinga ragewa, ko kuma a dinga ɗauka abubuwa masu amfani a ciki. Da devices ɗin nan ko da wayanka akwai abubuwa da yawa da turawa suke yi, kuma abin shi ne sun zauna ne sun san cewa ok zan iya, mu ma ba yi su ma ba kai biyu ne da su ba, mu ma za mu iya, kawai dai mu ɗan rage laziness ne, mu ɗan tashi, kuma samun abu mai kyau yana da wahala. Every good thing da zaka samu a duniya sai an sha wahala, to dan ka dan sha wahala kakka giving up ka ce ai na sha wahala, to a dai ci gaba da dagewa dai kawai a dinga amfani da devices da computer for good use. Akwai so many good uses da mutum zai iya amfani da su, ko ta samun kuɗi ko kuma ta art ko kuma abubuwa da yawa. A support na samu financial support ta wajen parents kenan, na samu moral support wajen siblings da kuma yan uwana, sannan kuma na samu other helps
haka na samu mutane da suke helping na da wajen teaching din ma, wajen koyarwa, wajen okay to zan yi wani abu to kila ba fanni na bane ba, to why not kai shi kaza. Ya akwai friends, akwai good friends kam da help, amma da yan uwa dai gaskiya mostly sun bada very very good support gaskiya. Gaskiya farkon mutumin da na Two.